divers, of course, are gonna go with the diving guides. Okay? Good possibilities to spot great amount of invertebrates attached to the wall of the rock, such as sponges, corals, starfish. It's a very, very colorful wall. Sometimes see turtles, sometimes shark species are gonna be swimming around the rock. Which kind of sharks? Galapagos, black tips, and if we are lucky, some hammerheads. Okay? En este sitio haremos snorkeling. Los snorkelers irán conmigo y los buzos irán con los guías de buceo. Posibilidad de encontrar gran cantidad de invertebrados adheridos a la pared de la roca. Es una pared muy colorida. Pequeños peces de arrecife, a veces también hay tortugas, especies de tiburones, tales como punta negra, Galápagos, si tenemos suerte, tiburones martillo. Okay? Once again, welcome on board. Una vez más, bienvenidos.
Bye.